Dear students, today we are going to revise entire chapter oscillation. We have been finished this chapter in previous lecture. In last lecture, the theory of this chapter has been finished. Now what we are going to do, we are going to revise the entire chapter and see the all equations and formulas from this chapter. Clear? Then let's go for this. First, let's talk about the restoring force. How can you define the restoring force? The definition is very simple. The force acting on an object performing SHM. The force acting on an object performing SHM, which is always directed towards the main position of the SHM, is known as a restoring force. And restoring force is responsible, that is restoring force is responsible for the oscillations, or you can say that simple harmonic motions. It is always directed, yes, SHM. It is always directed opposite direction to the displacement. Hence, we can write F is directly proportional to minus x. Barabar? F is equal to what? Minus x. So therefore, you can write F is equal to minus kx. F equal to minus kx. Where k is equal to SHM constant and x is equal to what? Displacement in SHM. SHM मध्ये असलेली displacement. Clear? काही doubt? Tell me. Hope you got idea about this concept. आता इकडे लक्ष द्या. हे तर लक्षात आलं. You got idea about the restoring force. आपण कशाबद्दल लिहिलंय? Restoring force बद्दल लिहिलंय इक्वेशन. आलं लक्षात? ठीक आहे. आता सेकंड आपण काय बघितलं होतं? डिफरन्शियल इक्वेशन. Differential equation of SHM. SHM is a differential equation. काय होतं रे? Can you remember that differential equation of SHM? It is very simple. That is what? D square x by dt square plus omega square x equal to 0. A differential equation. D square x by dt square plus omega square x equal to 0. Understand? A differential equation. मग आता इथं तुम्ही काय लिहू शकता? Where यात नवीन टर्म कोणती आली? ओमेगा. Omega is what? Angular velocity. Angular velocity or angular frequency. Angular frequency. Frequency of object in SHM. म्हणजे ऑब्जेक्टची अँग्युलर वेलॉसिटी किंवा तुम्ही त्याला काय म्हणू शकता? और अँग्युलर फ्रिक्वेन्सी ऑफ ऑब्जेक्ट इन एसएच. आणि हे डिफरन्शियल इक्वेशन आलं. आता ओमेगा साठी काय लिहू शकता तुम्ही? ओमेगा इज इक्वल टू as k is equal to m omega square. Therefore, omega is equal to square root of k by m. ठीक आहे. लक्षात k इथं वर हाच k समजला ना? yes or no? काही डाऊट? डिफरन्शियल इक्वेशन बघितलं आपण. आता नेक्स्ट पॉइंट कडे जाऊया.
आपण restoring force बघितला, differential equation बघितलं. Now we are going to learn third point, that is the acceleration in SHM. Acceleration of object in SHM. ठीक है, आता acceleration is simple definition है. What is it? It is simple. The rate of change of velocity is called as acceleration. But linear acceleration कसं येतं? The rate of change of linear velocity is called linear acceleration. आता हे dx square, d square x by dt square, it is the rate of change of velocity ना. आता इकडे लक्ष द्या. d square x as d square x by dt square is equal to a, where a is equal to what? Acceleration in SHM. ठीक है, acceleration in SHM. Therefore, you can write a is equal to omega square x. Therefore, a plus omega square x equal to 0. Therefore, a is equal to what? A is equal to minus omega square x. Minus omega square x. इथे काय डाउट आहे का acceleration साठी? Clear ना? It is a equal to minus omega square x. x म्हणजे काय? Displacement. आपण मेंशन केले. Omega square angular velocity or angular frequency. आता इकडे लक्ष द्या. Maximum acceleration आणि मिनिमम acceleration ही टर्म आपल्याला बघायची. मग यात आपण असं म्हणू शकतो थर्ड पॉइंट मध्ये at mean position x is equal to 0. At mean position x is equal to 0. Therefore, acceleration is 0. Acceleration is 0. Acceleration is 0. म्हणजे at mean position acceleration is 0. You can write a is equal to 0. Done. Other second term, at extreme position x is equal to a. X is equal to a is equal to amplitude of SHM. ठीक है, amplitude of SHM, or you can say that maximum displacement is equal to a. Therefore, you can write, what can you write? X max is equal to a. X max is equal to a. ठीक आहे का? मग जर डिस्प्लेसमेंट मॅक्सिमम असेल, a असेल, तर ऍक्सेलरेशन काय येणार? Therefore, a is equal to minus omega square a. Minus omega square a. Hence, you can write at extreme position, acceleration is maximum. At extreme position, acceleration is
मॅक्सिमम. डन. तुम्ही काय लिहू शकता? यू कॅन राईट ए मॅक्स इज इक्वल टू मायनस ओमेगा स्क्वेअर ए. म्हणजे मायनस ओमेगा स्क्वेअर ए हे मॅक्सिमम ऍक्सेलरेशन. आणि इथं लिहू शकता देअरफॉर ए मिनिमम इज इक्वल टू 0. मिनिमम ऍक्सेलरेशन किती आलं? 0. समजलं? म्हणजे ऍक्सेलरेशन इन एसएचएम. हा पॉइंट क्लिअर झाला? येस और नो? टेल मी. इज इट ओके? देन we are going to learn the next point, that is velocity of object in SH. आपण velocity of object in SHM करणार. Let's go for fourth point. Velocity of object. Velocity of object in SH. ठीक आहे. मग velocity of object तुम्ही कसं लिहू शकता बघा. d square x by dt square म्हणजे a आलं dx square by dt square is equal to a is equal to dv by dt is equal to काय येतं? dv by dt. मग velocityचं इक्वेशन काय आलं? What is the equation of velocity? v is equal to omega square root of a square minus x square. A square minus x square. Any doubt? हे velocityचं इक्वेशन. समजलं ना? आता विथ डिरेक्शन यू कॅन राईट प्लस और मायनस ओमेगा तुम्ही लिहू शकता. यात एवढा काही फरक पडत नाही. ओमेगा म्हणजे काय? अँग्युलर वेलोसिटी. ए म्हणजे काय? अँप्लिट्यूड ऑफ एसएचएम. ठीक आहे. अँप्लिट्यूडची डेफिनेशन काय आहे? कॅन एनीवन गिव्ह मी द डेफिनेशन ऑफ अँप्लिट्यूड हियर? Amplitude is defined as maximum displacement. Listen very carefully. Maximum displacement of an object from its mean position is known as amplitude in SH or amplitude of SH. आता आपल्याला काय हवंय? मॅक्सिमम वेलोसिटी आणि मिनिमम वेलोसिटी. डेरिवेशन आपल्यासाठी इथे गरजेचं नाहीये. मग आपण इथे म्हणू शकतो at mean position. At mean position x equal to 0 displacement 0 असतो. ठीक आहे. मग therefore you can write velocity is equal to a omega. म्हणजे ओमेगा इथं 0 टाकलं तर ओमेगा स्क्वेअर म्हणजे a ओमेगा is equal to v max or maximum. हे maximum म्हणजे at mean position x is 0 velocity is maximum. Clear? And you can write therefore you can write v is equal to plus or minus a omega लिहिलं तरी चालतं. काही फरक पडत नाही. तसंच याच्यासाठी पण लिहिता येईल plus or minus a omega v max. Write down this. v max is equal to plus or minus a omega. Plus or minus फक्त डिरेक्शन दाखवतो. Now let's go for second term. At extreme position, at extreme position x is maximum is equal to e. ठीक है. X at extreme position x is maximum is equal to a. But therefore you can simply write v is equal to omega into square root of a square minus a square. म्हणजे किती आलं? 0. So you can write at extreme position
at extreme position, velocity is minimum or zero. Zero or minimum is zero. At extreme position, velocity is zero. That is v is equal to 0 is equal to v minimum. Done. समजलं का नाही? yes or no? म्हणजे तुम्हाला मॅक्सिमम ऍक्सिलरेशन, मिनिमम ऍक्सिलरेशन लक्षात आलं. मॅक्सिमम वेलोसिटी, मिनिमम वेलोसिटी ही टर्म क्लिअर झाली. आता आपण डिस्प्लेसमेंट कडे जाणार. We are going to learn the displacement in SH. Let's go for fifth point. Displacement of object in SH. SHM मध्ये आपल्याला काय बघायचं? डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इन SH. मग त्याचं इक्वेशन काय? Can you remember that equation of displacement in SHM? X is equal to A sin omega t plus phi. Omega t plus phi. ठीक है. With direction you can write x is equal to, you can simply write x equal to plus or minus a sin omega t plus phi. ठीक है. हे झालं डिस्प्लेसमेंटचे इक्वेशन. Where phi is what? Initial phase. Where phi is equal to initial phase of SH. ठीक है. आणि small t काय? What is the small t? Small t is instantaneous time. Any instantaneous time. कोणताही. हे महत्वाचं. नुसतं instantaneous नाही. Any instantaneous time. Any instantaneous time. Okay, clear? You got idea about the t, that is any instantaneous time, phi, initial phase. Now entire term I'm talking about what? Omega t plus phi. Omega t plus phi is equal to काय लिखना? Phase of SH. Phase of SH. Clear? काही डाऊट? लक्षात आलं ना? Is it okay? मग आता या फर्स्ट केस, at mean position displacement is 0. ठीक है. You can write number 1. At mean position displacement is 0. Displacement is 0. म्हणजे तुम्ही काय लिहिणार? x equal to 0. That is x equal to 0. And at extreme position displacement is maximum. Second, at extreme position displacement is maximum.
displacement is maximum. Displacement extreme position ला काय असते displacement maximum असते. That is x is equal to plus or minus a. Plus or minus a. Done. See carefully. Now look at here. We are going to learn that is the displacement in SH. आपण इक्वेशन तर बघितलंच आहे पण आपण आता नेक्स्ट पॉइंट लिहितोय as displacement in SHM is given by as displacement in SHM is given by, you can write what x is equal to a sine omega t plus phi with direction you can write that is x is equal to plus or minus a sine omega t plus phi. Done. Okay. Now look at here. We are going to learn the next point, that is velocity in SHM. Velocity in SHM. How can we derive this velocity in SHM? Look at here. As velocity is equal to dx by dt, हे डेरिवेशन म्हणजे याचं डेरिवेशन घेतलं तर तुम्ही काय लिहू शकता v is equal to a omega cos omega t plus phi. लक्षात velocity's equation काय आलं a omega cos omega t plus phi. Done. Next, with direction you can write v is equal to, or that is v is equal to plus or minus a omega cos omega t plus phi with direction. Now we are going to learn that is acceleration in SH. Next point कोणता है? Acceleration किंवा आपण त्याला सरळ व्हॅल्यू पुट अप करूया. Acceleration in SH. ठीक है. How can you write? Next point काय म्हटलं बघा. Acceleration in SHM. Okay. Acceleration in SHM घेतलं. मग त्यासाठी काय लिहू शकता तुम्ही as acceleration A is equal to what? dv by dt equal to d square x by dt square. You can simply write acceleration is equal to, आता इथं स्मॉल a न दाखवतंय, minus a omega square sin omega t plus phi. ठीक है, ये acceleration से equation. Clear? Yes or no?
Hope you got idea about this. Minus a omega square sine omega t plus phi. आता next term, with direction, how can you write with direction? आता with direction बघा, इथं x काय लिहिलंय प्लस और मायनस a sin ओमेगा. with direction velocity काय लिहिली आपण, that is plus minus a ओमेगा cos ओमेगा. आलं लक्षात. पण ऍक्सलरेशन मात्र जरा उलट येतं, ते काय येणार a इक्वल टू मायनस प्लस a ओमेगा स्क्वेअर माइनस a ओमेगा स्क्वेअर साइन ओमेगा t प्लस फाय. डन. काही डाऊट? इक्वेशन मिळाले, विथ डिरेक्शन पण मिळालं आणि विथ मॅग्निट्यूड. ठीक आहे. आता इथं हे जे इक्वेशन आहे हे v a ओमेगा ज्यात साइन नाहीये, इट इंडिकेट्स द मॅग्निट्यूड. ठीक आहे. हे पण मॅग्निट्यूडच दाखवतं, फक्त इट शोज दॅट इट इज ऑलवेज opposite direction that of displacement. Clear? Now let's go for next point, that is if SHM start from mean position, what will be the displacement, velocity and acceleration? And if SHM start from extreme position, ह्या दोन कंडिशन आपल्याला बघायची. ठीक आहे. Then look at here. You can write that it is number 8. Number 8. If SHM starts from mean position, phi is equal to 0. हे खूप महत्वाचं. phi is equal to 0. जर SHM mean position पासून स्टार्ट झाली तर phi काय येतं 0 येतं. But therefore displacement is given by displacement is kind of displacement is what, x is equal to a sin omega t. A sin omega t. With direction you can write with direction you can simply write, can you see that? With direction x is equal to plus or minus a sin omega t. Done. आता displacement मिळाली with direction. Now velocity is given by velocity काय येईल बघा, v equal to या इक्वेशन मध्ये phi 0 पुट करायचं, v equal to a omega cos omega. And with direction you can write with direction that is v equal to plus or minus a omega cos omega. समजलं? yes or no? velocity इक्वेशन मिळाले with direction. आता कोणतं इक्वेशन राहिलं? acceleration. What we are going to learn? acceleration is given by
काय येणार ऍक्सेलरेशनचं इक्वेशन a इक्वल टू मायनस a ओमेगा स्क्वेअर sin omega t, and with direction what can you write? With direction minus or plus style equation a equal to minus or plus a omega square sin omega t. Done. काही डाऊट इथे हे लक्षात आलं if SHM start from main position. आता last point, that is what if SHM start from extreme position. This is the last point of our today's lecture. If SHM starts from extreme position, phi equal to pi by 2, phi equal to pi by 2, or you can write 90 degree, म्हणजेच काय लिहिणार तुम्ही 90 degree. आले का लक्षात? or phi is equal to 90 degree. But displacement is given by displacement is given by काय इक्वेशन सांगा डिस्प्लेसमेंटचं, that is x is equal to, आता इथं जर तुम्ही phi 90 डिग्री टाकलं तर डिस्प्लेसमेंट असेल x is equal to a cos omega t, a cos omega t, and with direction you can write, with direction what can you write? X is equal to plus or minus a cos omega. समजलं? मग velocity काय येईल? Velocity is given by v equal to minus or plus v equal to काय येणार a ओमेगा, आता इथं हे cos आहे म्हटल्यानंतर याचं डेरिव्हेशन मायनस येणार, मायनस a ओमेगा sin ओमेगा minus a omega sin omega t. These are the velocities equation. With direction you can write, with direction you can simply write, look at here, v is equal to minus or plus a omega sin omega t. Clear? Done. Are you getting this? Now next, acceleration is given by काय लिहिणार a equal to, आता याचं डेरिव्हेशन येणार ना, स्मॉल a equal to minus a omega square cos omega. Remember this. And with direction what can you write here? Look at here, with direction you can simply write a is equal to minus or plus a omega square cos omega. आलं लक्षात? Yes or no?
These are very important equations for NEET and JEE. एक लक्षात घ्या, इथं बोर्डवर मागे जे इक्वेशन दिसत आहे हे खूप इक्वेशन इम्पॉर्टंट आहे, कारण की नीट आणि जेई ला जे काही ट्रिकी क्वेश्चन असतात त्यांचा आन्सर या इक्वेशन वरूनच मिळेल. आलं लक्षात? हे इक्वेशन तुम्हाला समजले? ऑल ऑफ यू टेल मी, इज इट ओके?